Have you completed that? Revise the topic. Anybody who revised the topic? Okay, if you have not revised, revise it. Today we are going to start our fifth lesson, that is education. Okay, after post-independence era. So shall we start it? Hello. Hello, I'm audible, friends. Okay, let's start our fifth lesson. That is about education in our country, history of our education system, what were the economic policies, what were the changes that brought in our our education system after India became independent. Okay, so in this chapter we are going to see the tenures of different prime ministers, what were the different policies adopted or implemented by them. Okay, what were the different changes in our education system. So I'm going to share my screen. Okay, so just tell me if you can see the screen or not. Okay, is it visible? Yes, all right. What about others? Okay, one, two, three, four. All right. So let's start our topic. So let's see from the introduction of the topic. In this chapter, we shall review the main stages and schemes in the development of educational system in India. भारतात जी काही शिक्षण व्यवस्था आहे किंवा एज्युकेशन सिस्टीम आहे त्याची जी काही डेव्हलपमेंट झाली त्यामध्ये कोणकोणते स्टेजेस होत आहेत, त्याच्या स्टेप्स कोणकोणत्या आहेत, त्यामध्ये कोणकोणत्या स्कीम गव्हर्नमेंटने इम्प्लिमेंट केला. So we are going to see that stages and schemes which were important or included in the development of our educational system. We shall take into consideration primary, secondary, as well as higher education, and besides research institutes in some representative areas. Okay, Akash so sir, in this educational system Akash we are sir, going to see primary education system, secondary education system, and higher education system. And Akash along with sir, that we are going to see the research institutes in some representative areas. म्हणजे काही ठराविक जे काही hello, आपण institutes घेणार आहोत Akash sir, तुमचा specific, वॉइस ब्रेक होतोय. and we are going to say about them. This will give us an idea of the educational system throughout the country.
So we will take some educational systems as a representatives of all the systems in India. So they will represent all the आकाश educational सर system in India. आकाश सर तुम्हाला Okay. आवाज येतोय का? हॅलो The first हॅलो census of independent हॅलो India in 1951 हॅलो revealed the extreme complexity and interactivity आकाश काटा युअर व्हॉइस इज नॉट ऑडिबल त्यात मेसेज टाक व्हॉट्सअपला मी त्याला काढला क्लासमध्ये हॅलो स्टुडंट्स आय एम ऑडिबल जस्ट लेट मी नो पुट इन द चॅट बॉक्स ओके See, Akash sir must have network problem. So we will wait. I removed him only because he was not able to hear me or madam. So hopefully when he goes out, he will realize that he's out of class. So probably when he will come back, he will come with network, or as you know, today we are in a cyclonic bit cyclonic condition. So we will close the class. Just wait for some time. Okay. Okay, Dvijesh, just wait. Okay. I think sir has network problem. Okay. I'll just try to call him up. Be patient and wait for 2-3 minutes. आकाश सर तुमच्या क्लासमध्ये आवाज येत नाहीये म्हणून सरांनी तुम्हाला क्लासमधून रिमूव्ह केलंय. परत जॉईन व्हा, चेक करा. जर तरीही प्रॉब्लेम आणि मेसेज बॉक्स कंटिन्युअस चेक करत राहा. मुलं मेसेज टाकतात तुम्हाला. इन केस सर नसेल परत नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल तर आलं तर ते सांगण्यात. Hello guys. तुम्हाला आवाज येतोय का आकाश सर माझा? येतोय मला. I can hear now. हा आणि होतंय Am काय I की audible? हा तुम्ही चॅट बॉक्स मध्ये मध्ये चेक करत राहा. मुलं फारच व्यवस्थित आहेत आणि ते लोक टाकत राहतात मेसेज की सर व्हॉइस ब्रेक होतोय नाही होतोय आणि आता त्यांना खूप चांगला अनुभव झालाय. तेव्हा आपली जबाबदारी आहे की आपण चॅट नाही बॉक्स चेक करावा. नाही. ओके आणि ओके सर ओके यामध्ये कसं ना तुम्ही फार व्यवस्थित चाललात, सगळ्यांना पटतंय. त्यामुळे मला म्हणायचं की एखाद दिवस जर क्लास नाही झाला तर नोबडी हॅज गॉट एनी प्रॉब्लेम. म्हणजे नाही स्टुडंटना, नाही पेरेंट्सना, नाही आम्हाला. एव्हरीबडी इज कम्फर्टेबल विथ व्हॉट एव्हर इज गोइंग इन ऑनलाईन क्लासेस. ओके. ओके त्यामुळे ओके जस्ट ओके मुलांना ओके. आवाज गेलाच पाहिजे. बिचारे दिवसभरात 1 तास अटेंड करतात फक्त. ओके. हो बरोबर. ठीक. चल थँक्यू. ठीक आहे, मी ट्राय करतो. जर परत इश्यू आला तर मग सो आय विल कॅन्सल द क्लास फॉर टुडे. So friends, can you hear me now? Okay, okay, okay. Okay, friends, I'm going to share the screen again.
because there was some problem. Okay, just confirm, is it visible? Okay, okay. Breaking while it is presenting. Okay, so we'll start from the introduction again. Okay, okay, it is visible. Again, there is voice break. Hello. Okay, we'll just try once. Okay. If the problem continues, we will cancel the lecture for today. So, friends, in this fifth chapter, that is about the education, we are going to see the different schemes and different stages of the development of the education system in the India. Okay, so what were the stages? How our education system in the India developed after our independence? So we are going to see that developmental stages, developmental schemes in the education system. So we shall take into consideration. So in this education system, we are going to consider primary education system, secondary education system, and higher education system. Also, along with this, we are going to see some education system related to research institutes and other things. Okay, so these research institutes will be as a representative of all the research institute in the India. So, can you hear me at this moment? Okay, so okay. So we'll continue it. Okay. Hmm. So, friends, in this chapter, we are going to see different stages and schemes in the development of education system. Also, okay, we are going to take into consideration the primary education system, secondary education system, and some higher education system. Okay, and we are going to see some research institutes, the educational systems in the research institute, so that we will be able to understand about the education system in the India. Okay, so the first census of independent India in 1951 revealed the extreme complexity and interactivity of educational issues in the country. तर तुम्हाला माहितीच असेल की 1951 1951, सो इन दिस इयर भारताची जी पहिली जनगणना आहे, लोकसंख्या जी मोजली जाते, सो दिस फर्स्ट सेन्सस हॅपन इन 1951. So from that census, government came to know that it is very complex and interactable, okay, to educate the people in our country and to develop such an education system in our country. Okay, in the first census the literacy level was 17%. आणि जेव्हा ती पहिली जी जनगणना झाली किंवा जे सेन्सस झाला, तर त्यावेळी जी काय साक्षरता किंवा लिटरसी कन्सिडर करण्या सॉरी जो डेटा समोर आला गव्हर्नमेंटच्या, त्यामध्ये असं लक्षात आलं की भारतातील फक्त 17% लोक शिकलेले आहे किंवा साक्षर आहेत. सो एम आय ऑडिबल? हॅलो? Okay. Okay, they have given one chart over here in which the first column shows you the census year. That is, we all generally take it after every 10
10 years. Okay, census. And here is the literacy level at that particular census year. So in 1971, the literacy was 34%, 81, 43%, and in 1991 it was 52. In 2001 it was 64%. Means in every census, next census, there is increase in our literacy level, okay, in our country, because in every decade government gave emphasis, government gave importance, and government implement various schemes to develop the education system in India. Okay, beti padhao, okay, beti bachao, beti padhao, किंवा सर्व शिक्षा अभियान. You all of you know सर्व शिक्षा अभियान, right? तर ही जे काय सर्व शिक्षा अभियान आहे, तर याचं जे ऑब्जेक्टिव्ह, याचं मोटिव्ह किंवा आपण याचे गोल म्हणूयात, सो इट वॉज टू मेक एव्हरीबडी, एव्हरी सिटीजन ऑफ इंडिया लिटरेट. प्रत्येक भारतातील जो काही नागरिक आहे भारताचा, तो शिकला पाहिजे किंवा तो साक्षर झाला पाहिजे, अक्षर ओळख त्याला झाली पाहिजे. तर हे जे काही गव्हर्नमेंटचा एफर्ट आहे एज्युकेशन सिस्टीम डेव्हलप करण्याचा आणि प्रत्येकाला लिटरेट करण्याचा, तर त्यामुळे प्रत्येक सेन्सेसला आपण बघू शकता, सेन्सेसला, की आपला जो लिटरसी रेट आहे तो किंवा लेवल आहे ते कंटिन्यू ग्रोईंग आहे. आणि आपली जी काही आत्ताचीच इन 2011 मध्ये जे काही आपण सेन्सस झाला इंडियाचा, तर त्यामध्ये लिटरसी रेट 74%, अराउंड 74% होता. ओके, आता नेक्स्ट इयरला पुन्हा सेन्सस होईल 2021 ला. ओके, तर त्यावेळी तुम्ही अजून आणखी भारताचा जो लिटरसी रेट आहे तो वाढलेला बघू शकता. Okay, have you understood, guys? Okay, okay, it means we are going all right, okay. It is audible also and visible also. So let's move further. Improving this percentage was a serious challenge for the government of India. तर हा जो काही लिटरसी रेट आहे तो इन्क्रीज करणं आणि प्रत्येकाला साक्षर करणं, सो दिस वॉज अ व्हेरी डिफिकल्ट टास्क and very important task in front of our, before our country and our government. Several remedial schemes were put in place to deal with it. So to deal with this problem, various schemes were put in front of it. Okay, तर वेगवेगळ्या स्कीम्स, वेगवेगळ्या योजना गव्हर्नमेंटने राबवल्या टू डील विथ दिस इलिटरसी, म्हणजे असाक्षरता किंवा अशिक्षितपणा जो भारतात होता तो कमी करण्यासाठी आणि लिटरसी लेवल वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या स्कीम्स गव्हर्नमेंटने इम्प्लिमेंट केल्या. सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन, दॅट इज प्रायमरी, सेकंडरी एज्युकेशन अँड हायर एज्युकेशन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रायमरी एज्युकेशन. ओके, all right, we are going to start primary education. So give attention, all right. So let's see. Primary education refers to the schooling given to children in the 6 to 14 year age group. तर मुख्यत्व प्रायमरी म्हणजे प्राथमिक शिक्षण हे 6 वर्ष ते 14 वर्ष हे जे काय वयोगट आहे मुलांचा, या वयोगटात जे शिक्षण दिलं जाणार आहे तर त्याला प्रायमरी एज्युकेशन असं कन्सिडर केलं जात. ओके, म्हणजे मुख्यत्व आपण म्हणू शकतो 1ली ते 8वी पर्यंतचा जो काही क्लास आहे तर तो प्रायमरी एज्युकेशन म्हणूनच कन्सिडर केला जातो. In 1988, the central government started a scheme for the spread of primary education and to improve educational standards. Okay, in 1988, government started a new scheme, new policy. Okay, so that government can spread the importance of the education in society. Okay, in people, and along with that, the educational system will improve. It is known as Operation
ब्लॅकबोर्ड. तर ब्लॅकबोर्ड तुम्हाला सर्वांना माहितीच आहे. तर याला जी काही स्कीम आहे एज्युकेशन सिस्टीम किंवा लिटरसी वाढवण्याची गव्हर्नमेंटने जी 1988 मध्ये गव्हर्नमेंटने लॉन्च केली ही स्कीम, तर तिचं नाव ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड असं ठेवण्यात आलं. नाव अत्यंत साजेसं आहे त्याच्या ऑब्जेक्टिव्हला. द गव्हर्नमेंट मेड फंड्स अवेलेबल टू हेल्प improve the standards of schools and to fulfill minimum educational needs such as at least two proper classrooms, toilets, one of the two teachers to be female, a blackboard, maps, laboratory apparatus, a small library, a playground, sports equipment. Okay, friends. So some list over here given over here. So to accommodate, okay, to manage all these things, that is two teachers to be female. म्हणजे जे काही शाळेमध्ये शिक्षक असतील तर त्यापैकी ऍटलिस्ट दोन टीचर जे आहे त्या फिमेल्स असतील किंवा लेडीज असतील आपण म्हणूयात. तर या सर्व गोष्टींसाठी गव्हर्नमेंटने फंड अलोकेट केला. ओके, गव्हर्नमेंटने या सर्व गोष्टींसाठी फंड अलोकेट केला सो दॅट देअर विल बी इम्प्रुव्हमेंट इन स्टँडर्ड ऑफ स्कूल as well as government can fulfill the minimum educational needs of citizens. So what were the needs? Needs up to proper classrooms, toilets in the schools. Some teachers should be female. A blackboard should be for every class. There should be maps that are sticked over the walls. Okay. Some laboratory equipments, apparatus. There should be one library also small. Maybe it will be small, but there should be library. Even a playground, sports equipment should be there. So for all these things, government allocated fund in 1988. Because of that, there was increase in standard of rooms and the education. Okay, this scheme helped the primary education system to gain some momentum. तर जे काही आपलं प्रायमरी एज्युकेशन आहे इंडियामध्ये, ही जे काही स्कीम आहे ही स्कीम इम्प्लिमेंट केल्यामुळे त्याला एक मोठ्या प्रमाणात एक आपण म्हणूयात सुरुवात झाली. चांगल्या पद्धतीने प्रायमरी एज्युकेशन मध्ये डेव्हलपमेंट झाली अँड देर वॉज गेन इन द मोमेंटम. म्हणजे एक आपण म्हणूयात त्याने एक जोर धरला, एक ताल धरला प्रायमरी एज्युकेशन सिस्टम. So friends, sorry for the interruption. Are you getting topic na? Hello? Okay. If here there is any doubt, please ask. I'll be checking the chat box frequently. So we have seen about the primary education, that is about for the age group of 6 to 14 years. And for that, government implemented various schemes. Government allocated funds for that. From that fund and from that schemes, there was increase in standard of the primary education system in India. Okay. In 1994, the scheme was expanded and provision was made for one additional classroom and for appointing one more teacher in schools with an enrollment of more than 100 students, with priority given to girls schools, schools with a majority of scheduled caste and tribe students, and schools in rural areas. Okay. हा जो काय 1988 मध्ये जो प्रोग्राम गव्हर्नमेंटने इम्प्लिमेंट लॉन्च केला, तर आणखी पुढे 6 वर्षानंतर म्हणजे 1994 मध्ये याचं एक्सपान्शन केलं. म्हणजे त्यामध्ये आणखी काही गोष्टी ऍड केल्या. म्हणजे आधी काय होतं, ऍटलिस्ट 2 क्लासरूम्स पाहिजे. ओके. फ्रॉम द टीचर्स 2 शुड बी फिमेल. देर वॉज द रिक्वायरमेंट फॉर there should be one toilet. Okay, there should be blackboard, there should be sports playground and some scientific library
equipments. Okay, so along with that, in 1994, government expanded that schemes. Okay, and included some more provisions, added some provisions in that. Okay, so that provision was one more additional classroom. म्हणजे आधी ज्या काही दोन ऍटलिस्ट दोन ज्या काही क्लासरूम पाहिजे होत्या, तर त्यामध्ये गव्हर्नमेंटने आणखी एक क्लासरूम ऍड करण्याचं ठरवलं 1998 1994 मध्ये. ओके, and for appointing one more teacher in schools. Okay, आणि आणखी एक टीचर त्या क्लासरूम साठी अलोकेट करण्याचे गव्हर्नमेंटने ठरवलं. ओके, government for appointing one more teacher in school with an enrollment of more than 100 students with priority given to girls schools. ओके, तर गव्हर्नमेंटने आणखी एक गोल ठेवलं. जे काही 100 स्टुडंट्सच्या पुढे जर स्टुडंट्स क्लासरूम मध्ये जर असतील किंवा एखाद्या शाळेमध्ये असतील, तर एक ऍडिशनल क्लासरूम द्यायचं आणि आणखी एक ऍडिशनल टीचर प्रोव्हाइड करायचा. पुन्हा गव्हर्नमेंट ऑल्सो गिव्ह इम्पॉर्टन्स अँड प्रायोरिटी टू गर्ल्स स्कूल्स. म्हणजे मुलींच्या शाळा सुरू करण्यामध्ये किंवा सुरू करण्याकडे गव्हर्नमेंटने जास्त लक्ष दिलं किंवा त्याला प्राथमिकता दिली, प्रायोरिटी दिली, त्याला प्रेफरन्स दिला. पुन्हा स्कूल्स विथ अ मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल्स कास्ट, जे काय आपण एससी स्टुडंट्स म्हणतो, जनजाती आपण म्हणतो, मागासवर्गीय. ओके, तर त्यांच्यासाठी आणि ट्राईब स्टुडंट्स म्हणजे एससी आणि एसटी म्हणजे आदिवासी जनजमाती या ज्या काही वेगवेगळ्या आपल्या देशामध्ये ज्या काही कास्ट सिस्टीम आहे सपोज, तर त्या मुलांना आपण स्कूल्समध्ये प्रायोरिटीली म्हणजे मुख्यत्वे प्रेफरन्स देऊन त्यांना ऍडमिशन देणं. ओके, हे सर्व करायचं कुठे? रुरल एरियामध्ये मुख्यत्वे भारताचा जो काही ग्रामीण भाग आहे, तर त्या ग्रामीण भागामध्ये जे काही एससी स्टुडंट्स आहे, ओके, एसटी स्टुडंट्स आहे, पुन्हा मुलींच्या शाळा आहे, या सर्व गोष्टींना प्रायोरिटी द्यायची. पुन्हा जिथे 100 स्टुडंट्स पेक्षा जास्त स्टुडंट असतील तिथे एक एक्स्ट्रा क्लासरूम प्रोव्हाइड करायचा आणि पुन्हा आणखी एक्स्ट्रा टीचर पण प्रोव्हाइड करायचं. इट वॉज ऑल्सो मेड बाइंडिंग अपॉन द स्टेट गव्हर्नमेंट टू अपॉइंट फिमेल टीचर्स टू 50% ऑफ द पोस्ट इन द स्कूल. मग गव्हर्नमेंटने काय केलं, सेंट्रल गव्हर्नमेंटने, जे काय स्टेट गव्हर्नमेंट आहे, तर शाळेचा मुख्य जो काही कंट्रोल आहे तो स्टेट गव्हर्नमेंट बघतं.
Hello friends, am I audible? Hello. Yes, we are going to cancel the class for today because I think there is no proper network connection over here. Hello. Am I audible, guys? Okay, we are going to cancel this session for today. Okay, there is. Okay, you have some exercise for. Please kindly read the fifth lesson, that is education system. Okay.